भगवंती नाही. हरी उच्चारणी पाहि मोक्ष सदा. हरी उच्चारणी पाहि मोक्ष सदा. हरी उच्चारणी पाहि मोक्ष सदा. नारायण हरी उच्चार नामाचा. तेथे कळी काळाचा रिघ नाही. तेथे कळी काळाचा रिघ नाही. तेथे कळी काळाचा रिघ नाही. तेथील प्रमाण नेण वेदासी. ते जीव जंतुसी केवी कळे. ते जीव जंतुसी केवी कळे. ते जीव जंतुसी केवी कळे. ज्ञानदेवा फळ नारायण पाठ. ज्ञानदेवा फळ नारायण पाठ. ज्ञानदेवा फळ नारायण पाठ. सर्वत्र वैकुंठ केले असे. सर्वत्र वैकुंठ केले असे. सर्वत्र वैकुंठ केले असे. हरी मुखे म्हणा, हरी मुखे म्हणा. हरी मुखे म्हणा, हरी मुखे म्हणा. हरी मुखे म्हणा, हरी मुखे म्हणा. पुण्याची गणना कोण करी. पुण्याची गणना कोण करी. पुण्याची गणना कोण करी. In the first stanza of this Abhang, Sri Jnaneshwar Maharaj explains the relationship between the mind's nature and remembering the name of Sri Hari. He says that the two systems of thinking in humans, that is, the conscious mind, that is Janiva, and the subconscious mind, that is Neniva, do not apply to the name of Sri Hari. When the name of Sri Hari is chanted, it takes the person beyond the conscious and subconscious mind and directly to the state of liberation. Sri Jnaneshwar Maharaj further says that the chanting of Narayana Hari's name is such that it has no fear of the dark ages, that is Kali Yuga, or the passage of time, that is Yama, the death of God. In other words, the person who chants this name is not afraid of death and becomes fearless definitely. Sri Jnaneshwar Maharaj says that the Vedas cannot comprehend the true nature of Sri Hari. Then, how can ordinary living beings who are bound by their physical bodies would understand it? In the final stanza of the Abhanga, Sri Jnaneshwar Maharaj says that due to chanting the name of Sri Hari, I experience Vaikuntha, the realm of Sri Hari, everywhere and all the times. Therefore, chant Sri Hari's name all the time. Hari Mukhe Mhana, Hari Mukhe Mhana, पुण्याची गणना कोण करी. हरी मुखे म्हणा, हरी